Evet, gördüğünüz gibi kafayı fena çakıyorsunuz. Kafaya çakmamak için bunlardan alıyoruz özellikle. Geldiğimiz yer Vizko piramitinin tam girişi. Birazdan buraya doğru gireceğiz. İçerideki tünellerin içine gireceğiz. Bundan sonraki anlatımlar tünellerin içinden olacak. Seramikleri göreceksiniz. Büyük kaya blokları, yaklaşık 8-10 tonluk kaya blokları ve içlerinde kuarslar var. Ve bu kuarsları tetikleyen içerideki su kaynakları var. Birbiriyle aktif olduğunda kuars enerji üretiyor. Zaten ortaya çıkan da piramidin tam merkezinden 28 kilohertz büyüklüğündeki bir enerjinin dışarıya bir ışın şeklinde çıktığı iddia ediliyor. Oh! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ama yalnız kafa fena çaktı ha. Olmasaydı gitmişti. Okay, we'll stop here a little bit. I'll just ask you to move from this side because we have our visitors that coming outside from this side, so we can make that circle. Please, just from this side. Okay. Thank you very much. Tell you anything in the beginning, but you are at the tunnels that we are cleaning, and we are moving toward to the pyramid of the sun. For now, we have about 3 kilometers of these tunnels here, but we also have 3 more entrances. We also moving toward from those entrances, but this one is the only one that is open for visitors. There you can't go with the guide, you have to go with our archaeologists. On the same level, just make a circle and coming back. My colleague probably told you, first time when you come, you have to go with the guide to tell you a little bit information and tell you how to move through the tunnels and everything. Next time you can go by yourselves. You see these blue arrows, just follow them. But meditation route number 1 is actually this one that we will go today. It's that touristic tour, because as we were cleaning the tunnels, we noticed first measurements when we did, we noticed how healthy it is to be in these tunnels. So we started making those chambers, meditation chambers. And that's why it's all that is on that route. So if you want to meditate. You told me this place, the degree is it? Tell me again. What was the degree? Standard degree? Degrees? Yeah. Temperature? Temperature. 12.5 degrees. 12.5. It's a standard. Yes. Winter or summer, same. Yes, it doesn't matter. It's Okay, always like let's that. go. It's a constant that never changes. İçeride gördüğünüz gibi standart bir hava ve standart bir ısı var. Buraları madenler gibi yapmışlar. Bu arada meditasyon için özellikle buraya geliyorlar ve meditasyon odaları oluşturmuşlar. Farklı yerlerde farklı şeyler var. Evet, kafalarınıza dikkat edin diyor. Ben uyuyordum şimdi. Evet. Gerçekten kendime geldim. İçerideki enerji ve gerçekten insanı şey yapıyor. Hissediyorum. Bunlar kazı alanları ve bir daire çiziyorlar kazı alanı. Burada ve burada. Buralarda da olacakmış. Moving to the pyramid of the sun, that will take us there. These we will clean after we reach our goal, actually. On the right side, you can see these layers Bu of this taraflarda sedimentary görüyorsunuz. rock. Buralar Thousands of years just binlerce yıllık bir birikim bu. Ve o tünellerin içinde yürüyoruz. Şu anda dediğim gibi belirli yerlerde meditasyon noktaları yapmışlar ve bu meditasyon noktalarında şu anda benim kulağım inanılmaz çınlamaya başladı. Okay, we'll stop here. Ve burada da evet. This is ceramic or Yes. stone. Evet, bu meşhur bir taş. Burada enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Alright. Acele etme diyor, ben her şeyi söyleyeceğim diyor. First artifact, just to say what we found is at the right place where we found it. We didn't move anything, we didn't bring anything to it, and where we found it actually. You can see the difference in material. First of all, this is that sedimentary rock. There you can see that sandstone. Actually, there is one of those side tunnels we didn't clean. We just make these like a fence here, so it won't come down on these artifacts. From this, we took a piece there, and we sent it to analyze. They told us actually it's
kind of ceramics. Sandstone with mixed with melted clay. They actually make like a base and a lid. Inside we have quartz crystals. And in about 20 meters below, from this side, under this block and goes that way, we have underground water stream. You probably know how bad they are, those bad frequencies. If you Just build- I'm gonna do quick to translate until Okay. this point. Size daha önce söylediğim gibi burasını kazılar sırasında bulmuşlar. Bakın üstteki doku bu. Altında orijinal bulduğu yer burası. Bu taş gördüğünüz gibi kenardaki çatlak, fakat tam şu köşeden aldıkları parçayı analize gönderiyorlar. Bunun basit bir taş olmadığını, içinde kuars olduğunu söylüyor. Kuarsın olduğu yerden yaklaşık 20 metre altında bir yeraltı suyu var. O yeraltı suyu buraya doğru geçiyor ve altından söylediğin gibi kuartsı aktif ediyor. My friend. I was telling about building about these underground water streams. It's not good. Our buildings are cracking down, and we are getting sick if we are in those buildings, those houses, for example. But they actually find a way to make something very bad into something really healthy and good. When those bad, You mean quartz, no? sorry, Quartz minerals. You are. yes, Okay. quartz crystals, yeah. When those negative frequencies from those underground waters touch these ceramics, they actually make what's inside to vibrate. As it vibrates, it makes electromagnetic field and also frequency of 28 kilohertz. Everything about 20 kilohertz is actually the frequency of ultrasound. Alpha sound. Yeah, so we have ultrasound that is made naturally. And they're actually trying to build a place where they can be healthy, when they can spend their time just enjoying and healing themselves. 28 kilohertz, right? Yeah. Okay. Yani insanın enerjisini buraya geldiğinizde hissettiğiniz negatif enerjiyi buraya dokunarak pozitife çevirebilecek bir gücü. Yes, of course you can. I just said that please don't step on it. No, but no, you sure. can. Yeah. Don't touch, just try to feel. Yani taşı dokunabilirsin ama dokunmadan enerji hissetmeye çalışın. Daha This is net hissedin. actually the smallest one. It's only 350 kilograms. And 350 kilo, 350 kilo. Çok iyi. And But do you have another stone, same or bigger one? much bigger than Much this. bigger. Yeah. Evet. And with much bigger electromagnetic field and everything. So this is just the beginning, Just beginning. as we go. I had to take her outside. I left whole group of people there just to take her outside because she wasn't feeling that well. So the tickets are daily, aren't they? So for example, I came here today, and tomorrow if I would like to come again, so can I use this ticket or should I buy new one? No, this ticket is for now Okay. only. But tomorrow when you come, you can buy. It's much cheaper. That for meditation. Okay, Not okay. go by yourself. You don't need me. Okay. You don't need a guide. Okay. Just follow those blue arrows. And meditation group number 2 and 3. And that's it. Yeah, that's better. You already saw this one. We are just passing by all the time. So if you want to be in peace, you can go there. And you can't get lost. Just follow the signs. You have them all around you. Funny kind of constructions. We actually call it drywall because there is no binding material between. They just put it. This is river stone. It's with a lot of sand on it and everything, but they made it to build it so it doesn't fall. You can only crush it down if you just take one by one rock. As you can see, we already took some of those, and the others are still standing. You have to take stone by stone to take it down. We tried to do the construction, didn't make it. Every time we failed because every time it would fall down. We don't know how did they make it actually. Yeah. Nice. They actually translated us. They said translation goes like the gate is closed. We have to wait and fight
until cosmic gate opens again. But this cosmic, when we say, sometimes people have some ideas. There is actually a very simple explanation for that. All civilization had that habit to, when they wanted to highlight something, when they wanted to say that something is really important, to bind it with something celestial, something above, the sun, the moon, the cosmic, something like that. So these cosmic doors probably mean something really important, but we don't know what. Because the oldest runic symbols here are those from Hungary, 3,500 years ago. But the tunnels were closed 5,000 years ago. So our experts told us it's actually proto-runic symbols, proto-runic letter. We are not the only one. This is not something that we are saying, okay, it was made here. Actually, around the world where runic symbols were actually used, they have also these symbols that they can't recognize, that they say that those are proto-runic symbols, maybe even the base for runic symbols later. So that's why we don't know the translation yet. Hoping one day we will find out. They will tell us. What was your question about? What is the age? I'm sorry. No. What is the age of this stone? The age of the stone. Yep. Actually, all of our stones are over 20,000 years old. This one and 20,000, those, wow. yeah, those blocks also, they are really old. I told you already. Actually, I didn't have that intro. About 30,000 years ago, one civilization was making these tunnels. As they were also making those blocks. These stone and carvings and everything that came after that, when they made all the tunnels, they actually make everything inside. You will see it when it comes. You mean that stone actually is the who lives here? They were here before the Göbekli Tepe, right? One civilization actually dig the tunnels 30,000 years ago. 30,000. Yes, another civilization about 5,000 years Yeah. ago closed all these tunnels and everything that was inside. That stone was already inside when everything was That's the closed. point. Yes, and when we found it, when we were cleaning, we found it on this place. Everything is on its place where it was put those 20,000 years ago. That civilization that was actually cleaning these tunnels. Arkadaşlar tünellerin içinde yapılan kazılar sırasında bu taşı buluyorlar ve taşın üstünde çok ilginç bir şekilde şurada gördüğünüz gibi runik semboller var. Yani burasının, bu taşın olduğu yer tam da orijinal taşı bu gördüğünüz tünellerin içinde yer alıyor ve burada. Bu runik tünellerden, daha doğrusu bu runik taşın olduğu yere geldiğimizde hemen burada küçük runik sembolleri göreceksiniz. Bu proto-runik diye geçiyor. Yani ilk runik semboller. Bunları testlere göndermişler. Macar dilinde de olabilecek alfabet sembolleri. Fakat onlar bile çözememişler. Fakat bu taşın yaklaşık 30.000 yıl önce burada olduğu söyleniyor. Bu Göbekli Tepe'nin de çok ötesinde bir şey. Aslında düşünürsek gerçekten burası 30.000 yıl önceden var olduğu söylenen Vizco Piramitinin tam içi. Dediğim gibi arkamdaki bu taşı ve diğer şeyleri de sizinle paylaşacağım yakından. Ama inanılmaz bir şey. Yani eğer burası varsa 30.000 yıl önce biz tarihi yeniden yazacağız. And it was standing water and it was clear. If these tunnels were closed 5,000 years ago, so you can imagine how we were surprised when we saw that water was so clear. Can you see here? These. So you can see how old actually that is. I started in, yeah. But the water is standing there. Evet, burada suyu görebiliyorsunuz, yeraltı suyu. Tam da ileride. Şöyle 3 yapayım, evet. Yeraltı suyu burada. Yani piramitlerin içindeki su, saf su. Gördüğünüz gibi çok ilginç. Durağan, öyle akışkan bir hali yok. Oldukça etkileyici. Evet, buradaki tünellerin içinde hareket ediyoruz şimdi. Şimdi arkadaşım önüme geçti. Tünellerde ışık çok fazla yok. Ama gayet düzgün yapmışlar yani ve işin ilginç tarafı
tarafı tercih ettim ben şimdi ama. Mecburen sağa doğru düşünüyoruz. Çünkü büyük taşları gösterdiler bize. Eğer kaybolursak bu belgesel muhteşem olur. Tünellerde kaybolan Türkler isimli yeni belgeselimizde tamamlayıp YouTube kanalımızda göstereceğiz. Evet, burada da gördüğünüz gibi arınma salonları var. Buradan aşağıya devam ediyor. Bu kadar hızlı gitmiş olabilirler mi Sema? Yanlış geldik bence. Sola mı döndüler? Ama o kadar çok şey ki. Sesleri de gelmiyor artık. Sorun değil, geriye doğru döneriz. İçgüdüne her zaman güven demiş atalarımız. Başka grup mu? Başa döndük gibi geldi. Bu adamları hatırladım. Başa döndük. Bizimkiler burada mı? Onlar bizimkiler mi? Sen ona bak. Bizimkiler değiller. Değiller mi? In all of those we have smaller parts all around, but here we only have those smaller parts there, in that area. In this area, approximately here, we only have one big piece of parts, and that's it. Crystal part. Piece, one But big it's piece. crystal part. Yes, crystal parts. Just one. They are not those smaller ones, just that big ones. Okay. Also, what is different with this, you can see on that photo there, when we found it, this photo here, Yes. when we found it, it was like attached to that, like a pedestal or something. Like it was fixed, like they wanted to tell us not to move it from here, that it has to be here. It's 8 tons, we can't really move it from here, It's but not so easy. yeah, but they wanted to be sure that this block will stay here. So it is here. Yes. And I already told you all these tunnels were filled with that sandstone. And that sandstone actually helped this block. It make like a pressure on it. And those underground frequencies, those bad frequencies, actually couldn't action that much. They couldn't do that much damage on it. But when we cleaned everything, those underground water streams, they came to, we actually freed them too, and they're acting too. You see, the underground water stream comes from this side. Here approximately hits in some kind of natural barrier and then goes into directions, just as this crack goes. When we just found it, it was just a couple of millimeters, this crack. But with each and every year, it's bigger and bigger, and we can't stop it. It's just going much more. So this is what you see on this photo. Because all of these specifics, I can say that this block has, it actually creates bigger and stronger electromagnetic field, and also that frequency of ultrasound. So we are making this experiment. We're calling it experiment because most of the people never did it before, never tried it before, to feel that electromagnetic field, to feel that energy. That's why it is actually experiment. You can try if you wanted to. Can I ask one question? Yeah. Did you find any symbol on this rock? On this one, not so many and not so obvious. I can say maybe smaller ones, but it wasn't something that you could make a text or sentence or something like I that. see. So. You know, such a small stones got some symbols. Such important stones must be some symbols. So that's why I ask you. This one is actually here to make that electromagnetic field. I see. To make that healthy environment. Okay. Is it? You told me 8 tons. 8 tons. Of. 8 tonluk bir taş arkadaşlar. Şu anda enerjinizi hissedebiliyorsunuz. Ellerinizi birbirinize sürtüp dokunmadan yaklaşabilin. Şimdi Viziko Piramitinin tünellerin içindeki en büyük taşın olduğu yere geldik. Tam 8 tonluk bir taş bu. Aslında basit bir taş
demek çok yanlış olur. Çünkü bu taşın içindeki taşın çatlakları bile kendi içinde bir özgü. Taşın içinden alınan parçalarda aslında burada bir kuars olduğu söyleniyor. Yani basit bir taş değil. Kuarsın tam da aşağısında yaklaşık 20 metre aşağıda yeraltı suları var. Ve bu yeraltı suları kuarsı harekete geçiriyor. Ve 20 kilohertz büyüklüğünde bir enerji üretiyor. Yani buradaki taşların hepsi aslında kuarsların hepsi suyla birlikte harekete geçiyor ve buradaki üretilen enerji piramidin en ucundan toplanarak uzaya çıkıyor. Merkezden uzaya doğru çıkan bir ışık topunun olduğunu düşünürsenize buradan güneş sistemine, Sirius'a, belki de Orion takım yıldızına giden dev bir enerji. Zaten iddia ettikleri de burasının diğer gezegenlerle, yıldızlarla haberleşmenin merkezi olduğunu ve bu enerjinin de tam da bu taşların merkezinden üretilerek kuars ve su ile birlikte merkezden diğer gezegenlere mesajların olduğu söyleniyor. Taşın ilk çıktığı zamandaki hali bu. Bunun üzerine semboller yok ama çok önemli bir taş olduğu söyleniyor. Devamında göreceğiz çünkü tüneller ve kazılar devam ediyor. Burada belirli yerlerde meditasyonla yapıyorlar. Bu tünellerin içinde. Hi guys. Hemen şurada arkada gördüğünüz gibi megalit K1 üzerlerinde sembolleri de var tabii ki. Ama burada sembol pek var aslında. Şunları görüyor musunuz? Semboller var. Tabii ki burada demin söylediğim gibi farklı sembollerden daha önce yaşayan insanların bu sembollerle birlikte bu taşlardan enerji ürettiklerini söyleniyor. Bakalım neler çıkacak. Şöyle yaptığımızda evet yine seramik bloklardan bir tanesi bu. Megalit K1 diye geçiyor. Evet şu anda geldiğimiz tünelin başka bir noktasında içeride yine bundan taşlar var. Bunlar da büyük ihtimalle içinde yine seramikler var. Burada da büyük bir taş var. Bunlar da aslında aşağıdaki suyla birleştiğinde ciddi bir şekilde enerji üretiyorlar. Ve burada da meditasyon köşesi var yine. Burada oturup meditasyon yapabiliyorsunuz. Bu taşa dokunabiliyorsunuz. Ve meditasyon gerçekleşiyor burada.